Hello friends, this is Beniel Wellington here, and in today's video we are going to talk about the 7th chords in a keyboard or a piano. In the video we will talk about keyboard or piano level 7th chords. We will talk about what is the 7th chord, why we need them and how to form them. We will talk about 7th chord na ennadu, edharkaga adu theva, enna types of 7th chords irukudhu, adu eppadi ella nama form pannalandrudha. If you do end up liking the video, please do consider hitting the thumbs up icon down below. If the video pidichirundha keela oda thumbs up button amukirunga. And one more thing, if you haven't subscribed yet to my channel, please do hit the subscribe button down below and also press the bell icon next to it. இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா கீழ உள்ள subscribe button அமுக்கிட்டு பக்கத்துல உள்ள bell icon-ஐயும் அமுக்கிடுங்க. So, let's get started. Well, we are back. It's been almost 1 year. ஒரு வருஷம் கிட்ட ஆகி போச்சு நம்ம இந்த டியூட்டோரியல் வீடியோஸ் நடத்தி. Last year we ended up with 5 tutorial videos. எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணி முடிச்சிட்டு அப்டேட்டடா அந்த மாதிரி இருந்தது. We had put a lot of tutorial videos on how to play the song. ஒரு இண்டிவிஜுவலான சாங்குக்குரிய கவர் வீடியோஸ் அல்லது பியானோ டியூட்டோரியல் மாதிரி நான் போட்டேன். ஆனால் தியரிட்டிக்கல் கீபோர்ட் கான்செப்டை பற்றி அந்த 5 வீடியோவோட ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிப்பாட்டினோம். ஸோ நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க. ஸோ வி ஆர் பேக். இது இன்றைக்கு 6th வீடியோ நம்ம கண்டினியூ பண்ணுறோம். இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது 7th chords பற்றி பார்க்க போகிறோம். இன்னும் வர நாட்களில் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கிறீங்க ரெக்கார்டிங் கான்செப்ட்ஸை பற்றி, என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ரெக்கார்டிங் வீடியோ பற்றியும் நான் வைக்கலான்னு இருக்கிறேன். ஸோ டியூட்டோரியல் வீடியோஸ் இன்னும் வர நாட்களில் இந்த மாதிரி கண்டினியூ ஆக போகுது. ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட், கீழே நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுற சாங்ஸை நான் போட்டுகிட்டே இருப்பேன். ஒன்று தியரிட்டிக்கல் இந்த மாதிரி கிளாஸ் வீடியோ எடுத்தது வரும், இல்லாட்டி கீபோர்டில் இருந்து ஒரு கவர் சாங் அல்லது ஒரு சாங் எப்படி வாசிக்கிறது என்று அப்படி பார்ப்போம். ஸோ டோன்ட் வரி, இந்த சேனலில் கீபோர்டுக்குரிய வீடியோஸ் எப்போவும் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கிறோம். இன்றைக்கு உள்ள கான்டென்ட்குள்ளே நம்ம போகலாம் வாங்க. ஸோ வாட் இஸ் அ 7th chord? 7th chordனா என்னது? In a keyboard, a triad that is played along with the 7th note of a scale is called a 7th chord. கீபோர்டில் ஒரு ட்ரையட், அதாவது ஒரு மேஜர் அல்லது மைனர் கார்டு, 3 நோட்டில் உள்ள கார்டு கூட எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த ஸ்கேலில் உள்ள 7th நோட்டை சேர்த்து ப்ளே பண்ணுறது தான் 7th chord என்று நம்ம சொல்கிறோம். செகண்ட், why do we need these 7th chords? They create a much fuller sound. ஒரு 7th chord ஒரு கம்ப்ளீட்டான சவுண்டை கிரியேட் பண்ணுது. Just listen. This is a major chord. இது ஒரு normal triad. Now listen to a 7th chord. This has 4 notes and that is a 7th chord. The second reason why we need a 7th chord is they help to create rich progressions. ரெண்டாவது காரணம் என்னன்னா, ஒரு 7th chord வந்து நம்மளுடைய சாங்ஸில் ஒரு அருமையான ஒரு ப்ரோக்ரெஷனை கிரியேட் பண்ணும். கண்டினியூஸாக நம்ம மேஜர் மைனர்னு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நடுவில் ஒரு 7th chord வாசித்தோன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வைபை கிரியேட் பண்ணும். Now, the third part of this video, what are the different types of 7th chords? என்னென்ன டைப் ஆஃப் 7th chord இருக்குது என்று அடுத்தது பார்ப்போம். We will talk about 8 different 7th chords in this video, but only 4 of them are very important. 8 டிஃப்ரெண்டான 7th chord பற்றி நம்ம பேசுவோம். அதில் முக்கியமானது ஒரு 4 chord தான். First we have the dominant 7th chord, then the major 7th, minor 7th, minor major 7th, diminished 7th, half-diminished, augmented 7th, and also we have the augmented-major 7th. அதாவது 8 டிஃப்ரெண்டான 7th chords இருக்குது. major 7th, minor 7th, augmented 7th, diminished 7th, half-diminished 7th. முக்கியமானது இதில் dominant 7th. So the very important part of the video, கடைசியான செஷன், வெரி இம்பார்ட்டண்டான லாங் செஷன் இது. இந்த எல்லா 7th chordsையும் நம்ம எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது, என்ன நோட்டு கொடுத்தாலும் அதோடைய 7th chord, அதாவது எந்த நோட்டு கொடுத்து dominant 7th கேட்டாலும் major 7th கேட்டாலும் minor 7th கேட்டாலும் அதை எப்படி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறோம். How do we form these 7th chords? The first important 7th chord, the dominant 7th. எப்போவுமே ஒரு 7th chord-ஐ C7th அல்லது D7th, எந்த 7th சொன்னாலும், any 7th chord that they say, C7th, D7th or whatever is it, it is talking about the dominant 7th. Summa basically, if they write C7th, they mean to play the dominant 7th chord.
Now just have a hear at it. This is a C7th or C dominant 7th. Easier நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு the major chord along with the flattened 7th note, that is C major la 7th note வந்து B note. The 7th note of a C major scale is the B note, so B flat has to be included in C major. கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? Very simple. The major chord of the note C7th, now first you have to play the C major chord. Along with this, play the 7th note. For the sake of the dominant 7th and play பண்ணும்போது இந்த C major கூட 7th note ஓட flat நீங்க வாசிக்கணும். You have to play the flat of the 7th note. So the 7th note is B, the flat of the 7th note is B flat. So that will be your C dominant 7th. Now another example, let's talk about D7th. So you have to first play the D major scale, அதாவது D, F sharp and then you have A. இப்போ D majorல, அதாவது D major scaleல 7th note என்னது? So C sharp தான் 7th note, ஆனா நம்முடைய dominant 7thல flat of the 7th note. So C sharpல இருந்து ஒரு half step கீழ. So ஒரு D major chord கூட C note add பண்ணுவோம். இதுதான் D7th. Let's go for one more example. E7th. So you will play the E major chord along with the 7th note, that is the flattened 7th note. So E major along with the D note. So this will be your E7th. Now I want you to go to your keyboard and try playing all the different 7th chords, that is the dominant 7th. Try it with a simple formula, the major chord along with the flat of the 7th note. The next type of 7th chord is the major 7th. அடுத்ததாக major 7th. இதை நம்ம எழுதும்போது C capital M 7 இப்படி எழுதியிருக்கும். C major 7th, அதாவது ஒரு major 7th chord வந்து you will play the major chord along with the 7th note itself. There is no sharp, there is no flat. அதாவது C major கூட உள்ள 7th note, அதாவது C, E, G and B. This is your C major 7th. So if that is the case, அதாவது 7th note தான் சேர்த்து வாசிக்கிறோம்னா it is very easy. So let's try D major 7th. D major chord along with the 7th note is C sharp. So that is your D major 7th. One more example, E major 7th. So you will play E, G sharp, B, and along with it you will play the E flat note. This is the E major 7th chord. Okay, the third type of the 7th chord is the minor 7th chord. அடுத்ததாக minor 7th chord எப்படி ஃபார்ம் பண்றோம்னு பாப்போம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல பார்த்த dominant 7th மாதிரி தான் இது. The minor 7th is very similar to the dominant 7th. The only difference is instead of playing the major chord you will play the minor chord. Dominant 7th chordல we play the major chord, நம்ம அந்த major chord வாசிட்டு flat வாசித்த மாதிரி minor 7thல you will play the minor chord along with the flattened 7th note. For example, C minor 7th. So you will play C minor chord, அதாவது C, E flat, G, இது கூட சேர்த்து B flat. ஏன்னா B the 7th note, flat of the 7th note na it is B flat. Now next example, let's try D minor 7. So you will play the D minor chord along with the flat of the 7th note. The 7th note is C sharp, flat of C sharp is C. So D minor 7th. I want you to pay attention that the dominant 7th and the minor 7th is very similar in its formula. Instead of the major chord, it's just you are going to replace it with the minor chord. So the next type of the 7th chord is the minor major 7th. அடுத்த type வந்து minor major 7th chord. இப்போ how the dominant 7th க்கும் minor 7th chord க்கும் similarity இருந்தது போல, in the similar way the major 7th and the minor major 7th is very similar. So first for the minor major 7th chord you will play the minor chord. So if you have to play C minor major 7th, you have to play the C minor chord first, then you will have to play the 7th note of the scale. So in C the 7th note is B. So
C minor major 7th would be C, E flat, G and B. Another example, let's try the D minor major 7th. So you have D, F, A. That is the D minor chord. Now in the minor chord, let's join the 7th note. 7th note of the scale would be C sharp. Understanding? Scale na D major scale on the scale. Okay, the next one is the diminished 7th chord. This is very easy. If you have listened to my previous video, chords video diminished chord eppadi form pandrathu endru na sollirpen. Very simple chord, key plus 3 plus 3. So the C diminished chord would be C, E flat and F sharp. Ipo in the diminished chord just add the 6th note. So C major scale la 6th note vandu A. So this would be your C diminished 7th. Let's try one more. D diminished 7th. The 6th note would be the B note. Okay, let me stop you right here. The 7th chords la ella type on compulsory you have to know it well in solla. Start with the dominant 7th, get familiarized with it, and that would be more than enough to play good music. If on dominant 7th try learning the major 7th and the minor 7th. That's it. And the moon record mattum first nalla therinjina podum. Idu ungaloda information kaga da naan adutha chord type na solliட்டிருக்கேன். Complicate aachna don't worry, adanal utradinga. Just for your information I'm telling you all the different types of 7th chord, but just on the dominant 7th, major 7th, minor 7th in the moon idu podum. And also before I continue with this video, one more important thing. நீங்க இதுவரைக்கும் நான் முன்னாடி நடத்தின வீடியோஸ் நீங்க பார்க்கலனா பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் நாலேஜ்ல இருந்து நான் எடுத்திருக்கேன். மியூசிக்னா என்னது, நாய்ஸ்னா என்னது, ஸ்கேல்ஸ்னா என்னது, நோட்ஸ்னா என்னது, ஸ்கேல்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்றது, மேபி மேஜர் ஸ்கேல் ஆர் மைனர் ஸ்கேல், என்ன ஸ்கேலா இருந்தாலும் அது எப்படி ஃபார்ம் பண்றது, சிம்பிளான ஃபார்முலா வச்சு நான் நடத்திருக்கேன். அந்த ஸ்கேல்ஸ் தனி வீடியோ இருக்கு, கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் அதோட பிளேலிஸ்டே வச்சிருக்கேன். ஸ்கேல்ஸ் பத்தின வீடியோ இருக்குது. அடுத்தது கார்ட்ஸ், என்னென்ன டைப் ஆஃப் கார்ட்ஸ் இருக்கு, how to form each and every single chord, எப்படி அதை ஈஸியாக ஃபார்ம் பண்றது என்ற வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். அடுத்ததாக ஒரு கார்டுக்கு அல்லது ஒரு ஸ்கேலுக்கு என்னென்ன கார்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், ஒரு சி மேஜர் ஸ்கேல்னா அதுக்கு என்னென்ன கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம்ன்றது நான் 4th வீடியோ போட்டிருக்கேன். And then the 5th video I have mentioned about how to find the key of a song. ஒரு சாங் கேட்ட உடனே அது எந்த ராகத்துல இருக்கு, எந்த ஸ்கேல்ல இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நான் ஒரு 5வது வீடியோ போட்டிருக்கேன். I have put all these 5 videos in a single playlist, and அந்த playlist ஓட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன். Please go and watch every single video if you have not already watched it. Let's continue. So இதுவரைக்கும் நம்ம 5 7th chords பத்தி பார்த்திருக்கோம். Dominant 7th, major 7th, minor 7th, minor major 7th, diminished 7th. The 6th type of the 7th chord is complete ரொம்ப நம்பர்ஸா வந்துட்டு இருக்குல்ல, ஆனால 6வது டைப் என்னதுன்றா half diminished chord, அதாவது half diminished 7th chord. Now you will play the diminished chord. So C diminished would be C, E flat, F sharp. இப்போ இந்த diminished chord கூட சேர்த்து நம்ம dominant 7thல வாசித்த அந்த flattened 7th note. So you will play the B flat note. This is your half diminished chord. இப்போ don't think this is too much. Pay attention to the dominant 7th, major 7th, minor 7th, and you will get the hang of it. Fine. அடுத்ததாக augmented 7th chord. Augmented chords பத்தி அந்த chords வீடியோல நான் ஏற்கனவே பேசியிருக்கேன். ஸோ அதை நீங்க பார்க்கலன்னா augmented chordனா என்னன்னு பார்த்துட்டு வந்துருங்க. Now the augmented 7th would be, first you play the augmented chord. அதாவது C augmented na C, E and A flat. இந்த augmented chord கூட சேர்த்து dominant 7thல நம்ம வாசித்த flattened 7th நீங்க வாசிக்கணும். So you will play C, E, A flat and also B flat. This is your augmented 7th chord. Last but not the least is our augmented major 7th. So that would be, you will play the augmented chord. முதல்ல அந்த augmented chord வாசிங்க. For example, C augmented major 7th. C augmented would be C, E, A flat. இந்த C augmented chord கூட சேர்த்து 7th note நீங்க வாசிப்பீங்க. C major scale 7th note என்னது B. So this is your C augmented major 7th chord. Okay, so if you have stayed till the end of this video, இந்த end வரைக்கும் நீங்க பார்த்திருந்தீங்கன்னா ஒரு போனஸ் டிப் உங்களுக்காக. ஒரு dominant 7th chordக்கு, if you are playing the dominant 7th, easy to remember, the formula would be
play the major chord. Major chord kuda சேர்த்து you have to just add the flat of the 7th note. 7th note கூடிய flat வாசிங்க. So C கூட சேர்த்து B flat வாசிங்க. Next major 7th. Major 7th னா ஒண்ணுமே இல்ல, அந்த major chord கூட சேர்த்து 7th chord 7th note வாசித்துருங்க. So C major with the 7th note is B note. Then the minor 7th. Minor 7th ல வந்து minor chord வாசித்துட்டு flat of the 7th note. So minor with B flat. Next you have the minor and the major 7th. So minor major 7th na you will play the minor chord, then you will play the 7th note. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எங்கெல்லாம் ஒரு augmented 7th இல்ல major 7th minor 7th இதெல்லாம் இந்த மூணு தெரிஞ்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா இதுக்கு அப்புறமா for example minor major 7th அல்லது augmented major 7th diminished major 7th major 7th னு prefixல வந்ததுனா அதாவது செகண்டரியா வந்ததுனா you will play directly the 7th note, not the flat of the 7th note. So anything major 7th na major with the 7th note, minor major 7th na minor chord with the 7th note, augmented 7th na augmented chord with the 7th note B note. So உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். Major 7th in ending la vandaduna the last note is going to be the 7th note. illati you will always play the flattened 7th note. ஒரே ஒரு இதுல மட்டும் தான் வித்தியாசம் இருக்குது, அதாவது diminished 7th. In diminished 7th you will play the 6th note. So friends, thank you so much for watching this video. Please do subscribe to my channel, and if you like this video கீழ உள்ள thumbs up கொடுங்க. ஏதாச்சும் feedback இருந்ததுனா commentsல நீங்க போடுங்க. I will try to reply to them. I will try to acknowledge your comments with at least a heart. And do consider sharing this video. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இது பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா இதை ஷேர் பண்ணுங்க. So once again, thank you for watching, and I'll meet you on the next one.